It's 5, almost 6 a.m. and I just finished my everything shower because I sleep in blocks. I fall asleep at 11 p.m. then I wake up at 3 or 4, depends, or after 4, and then I do everything shower. Then I go to sleep again at 5:30, blah blah, and then I wake up again at 8. So that's my block. I know not every time will work like this, and every time it will work properly, but not about that. We gathered. Could be only me even. At night I gathered here with me and my camera to talk about Sleaze Boys Angel, because I feel we misunderstood each other at some point. Sleaze Boys Angel came out and I didn't even talk about that properly before. Maybe I didn't do the proper promotion before, maybe I did some mistake before. Okay, it's my just third song. I'm not a singer who has like 10 years of experience, who has like social media, help, PR, management, blah blah. I'm alone, so I have in my life right now I have like 2 producers, Bartek and Oscar. I cannot really compare their work because everything what happened is me and my creation. So everything that came out was my intention and my creation. I know it might be annoying, but I want to have a raspy voice. This is not their fault, first things first. Not Oscar, not Hubert, blah, blah. It's no one else's fault. If you can blame it on someone, you can blame it on me, but at the same time you cannot blame it on me because it was supposed to be like that. I wanted Sleaze Boys Angel to look like this. This is not even a song, this is song poetry, and I thought that everyone who will listen to this will get the picture. So I have a few people, surprisingly or maybe not surprisingly, who like Sleaze Boys Angel, but these are spiritual people. These are like tarot readers. These people are psychics. These people are shifters. These people are poets or either artists themselves. So really, they are not like, I don't want to say casuals because it will be kind of offensive, but they are not like, okay, you and me, okay, because I am an artist, I write poetry and I am Lalita, but when I am not Lalita, I'm just Lali. So I'm then regular person. So they are just like people that they are like you and me. Of course, they will not say, oh my god, it's bad, because the vocals are clear. The beat is straight and my vocals are clear, but in some places they are not playing with the beat, but it was supposed to be like that. They were supposed to be a bit next to the sound. And I'm not defending myself. I wrote this before, that it's gonna be monologue inside, that not everyone's gonna like it, that this is more like poetry, that I'm a poet. I was warning you. However it sounds like so. And I deeply believe that people will understand, but right now I understand why people hire sometimes PR manager, sometimes I have to talk to someone before even releasing it. Right now I know why so many artists, they have unreleased songs, then they leak and then they're angry because some fans love it. And right now I understand, because I always was thinking like, oh, release everything, because you never know which one's gonna be hit or which one's gonna, like, take you up. Not true. You have to be very careful what you release. Right now I know. Will I delete Sleaze Boys Angel? No, because that's a part of my heart. That's a part of my childhood. I wrote Sleaze Boys Angel. So the original Sleaze Boys Angel, very, very like OG from 2008, was recorded a cappella, obviously, in my bathroom, in my family town. When I was 13, and it sounded exactly like this. So I was 13, so the first verse was
something something, and the second one had a different melody, because it was my first composition, and I wanted my first composition to be out. Okay, if it would be like 10th or 12th or something, it would be, maybe I wouldn't release it, okay? But it was my first song ever I written. So I thought it's gonna be nice to be able to release, and my 13-year-old self would be very proud of that, would be very proud of me. But people, especially after Vanilla Baby is such a bop. Vanilla Baby is such a good song. But Vanilla Baby is not a poetry, it's just a typical pop, typical radio pop. And after releasing Sleaze Boys Angel, I wrote in the comments that this is not a radio version. Let's take, I don't want to talk about anyone else, so I will not talk about other artists, but so many artists, they have radio versions and not radio versions. So yeah, if I would remake Sleaze Boys Angel for radio version, you would see the potential. But I think radio versions are like not that deep, didn't make specifically some sense, some sort of sense. Well, I think I will talk in Polish too about that. So Sleaze Boys Angel is not a song, first things first. This is sing poetry. You like it, you don't like it, I don't care. Will I release more songs like this? Well, probably not, but sing poetry, yes. Different vibe, of course. Will be more monologues, will be more songs with monologues inside them, which are poetry. But will I risk it for a biscuit, again with not regular beat? I don't really think so. Because I think I'm not in this was maybe too early, and I'm not in this state of mind to handle well the bad review. I think because singing is one thing I can do in my life. I cannot do sports, I cannot do mathematics. I learned well when I was at school. I was a very good student, but you can always learn well, in my opinion, if you really learn for some like exam or something. But talent is something else. I cannot paint. I cannot draw. I only can write beautiful words. And I can sing. And right now I train opera. So I hope I will release opera one day. And also people might hate that. Because imagine me releasing Dream, Vanilla Baby. Right now I have a few pop songs already recorded, but not released. So imagine me, my Vanilla Baby, Dream, and then a few pop songs and all that, and maybe one poetry, Sleaze Boys Angel, then coming for, with opera. It would be a shocker too. It would be the shocker too. So yes, right now I think I will talk about this in Polish. But in Polish it's very hard for me to talk to the camera because I feel cringe, although it's beautiful language, and it's very hard for me to not mix because English is the language I use on a daily. So now in Polish, and it's not a translation, I will just talk about something else, maybe kind of the translation, but not really. Więc teraz zaczynam mówić po polsku o piosence Sleaze Boys Angel, bo wiem, że i po angielsku ludzie czasem mnie słuchają, zdarza się, i Polacy mnie słuchają, zdarza się, więc Sleaze Boys Angel to nie jest piosenka, po pierwsze. Po drugie, to jest poezja śpiewana, więc wiadomym jest, że tak jak czytasz wiersz do melodii, na przykład piano, tak samo śpiewasz do melodii, która jest bitem takim, nie takim. Czy ja słyszę tam nieregularnie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale tak miało być, to dokładnie tak miało wyglądać. Gdybym ja nie słyszała
i była kompletnie pustym bębenem, bębnem, never mind, to ja bym po prostu no, nie miała takich możliwości wydawać, żaden producent ze mną by nie nagrał. I teraz tak, czy wokale są czyste? Tak, są czyste. Ponieważ ja też, ja ćwiczę operę i ćwiczę wokale codziennie. Czy beat jest prosty, a wokale odbiegają? Oczywiście, że tak. Ale taki był sens, taki był zamiar. To nie jest piosenka, to jest poezja śpiewana, to nie jest radiówka. To jest wiersz, który ma w środku angielski monolog. Ja tą piosenkę, nie piosenkę, napisałam w wieku 13 lat. Pierwsza zwrotka ma melodię inną od drugiej, ponieważ 13-letnia ja nie umiała jeszcze dobrze w kompozycję. Ale ja chciałam to celowo wydać, ponieważ to jest kawałek mojego serca. To nie miało być idealne. To miało być moje i to miało być skrawek mojego świata, który jest w tej poezji śpiewanej i również poezja, która jest śpiewana, też nie jest regularna do bitu. Ludzie też mają radiowe edycje i normalne edycje, gdzie normalna edycja jest bardziej z serca, a radiowa jest taka, jak sobie na przykład, nie wiem, jedziesz autem i sobie puścisz, to wtedy wiadomo, wszystko jest bite. Taka sama zwrotka, refren, taka sama zwrotka, refren i potem jest ten bridge, który trochę się wybija i potem jest refren. No klasyczna piosenka. Tutaj nie ma tego, tutaj nawet bridge'a nie ma, tu jest monolog. Pierwsza zwrotka leci, potem jest przejście. Przejście jak przejście. Przejście staje się nieregularne, ponieważ to oznacza właśnie tą poezję. Później mamy refren, w miarę regularny, druga zwrotka totalnie odbiega od pierwszej. Potem mamy przejście, które jest nieco podobne do przejścia poprzedniego. Potem mamy refren, który się nieco pokrywa. Potem mamy monolog, nawet tam nie ma bridge'a. Potem jest refren jeszcze raz, a na koniec jeszcze jest powiedzonko. Też powiedziałam jak wariat jakiś teraz, ale no naprawdę, no tam jest jeszcze na koniec po monologu. Bo ogólnie rzecz biorąc, w Sleaze Boys Angel chodzi o to, że to jest piosenka o limerencji, tak? My tutaj mamy limerencję, my tutaj przeskakujemy, bo tutaj jesteśmy, tutaj cofamy się wstecz do 2008, tak? Kiedy bardzo kochałam, nie powiem kogo, bo się każdy domyśli, i jest tam zwrotka, przejście. Gdzie jest zwrotka, jest przejście w miarę, które odbiega od bitu regularnego, bo tak miało być, tak miało być, tak miało być, powtarzam to po prostu, no ja myślałam, że ja tutaj, no okej, ja tutaj nie odkryłam Ameryki, nie zmienię tym może świata, nie zbawię, ale wiele osób tak robi, a ja dostałam takie, co się dzieje, dlaczego? To ja myślałam, że będzie jakiś pop, że będziemy tańczyć. No ja nie wiedziałam, że po piano, kiedy zapowiadałam snippety, będziecie tańczyć. No można tego tańczyć, no chcecie, to se wolnego zatańczcie, ale chodzi mi po prostu o to, że to jest tak, pierwsza zwrotka i jest potem przejście nieregularne do bitu. Jest ten refren, jest druga zwrotka, potem jest przejście w miarę regularne, trochę nieco inne niż przejście pierwsze, gdzie tutaj mamy totalnie limerencję, cofnięcie się do czasu w 2008 roku. I potem jest dalej refren, tak? To cały czas jesteśmy w 2008 roku ze mną, tak? Później jest angielski monolog, który napisałam i nagrałam. Znaczy nagrałam to też wszystko tak niedawno, tak? Tylko chodzi mi o to, że później jest ten angielski monolog, który napisałam teraz, czyli potem kiedy zaczyna się angielski monolog, od 2008 wskakujemy w teraźniejszość, czyli budzimy się z tej limerencji i sobie uświadamiamy pewne rzeczy, że ktoś ma jeden typ, to potem się ten typ pojawia w przyszłych mężczyznach i nie można się od tego uwolnić, no ale no niestety czasami jakoś trzeba, tak? But hair night, powiedziałabym. A później nagle jest właśnie ten wers. Daj mi swoją rękę, nigdy jej nie poczuję. I tutaj znowu się cofamy do tej limerencji, do 2008, bo daj mi swoją rękę, nigdy nie poczuję na swojej dłoni, to też napisałam w 2008. Jedyne, co ja napisałam, to angielski monolog teraz. Więc chciałam po prostu to podrasować, wydać, ale żeby to nie utraciło tej swojej pierwotnej formy. No ten, kto jest artystą, to mnie zrozumie. No czasami czuję, jakbym gadała do ściany, bo wiele osób i tak tego nie zrozumie. Ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj się spotkamy w połowie drogi i będzie to nam dane
po prostu no, zrozumieć to, o co mi było w tym wszystkim, what I was thinking about, o co mi chodziło. No, szapoba za mówienie po polsku tak pięknie. I teraz będziemy się żegnać. We're saying goodbye. Thank you for listening. If you listen till the end, if not, then goodbye. Because you will never hear it anyway. So, yeah, and that's all. I didn't say any I was not cross. That's for sure. With all of that, I just wanted to explain a few things because I felt like it needs an explanation. It was not my intention to leave this podcast after a song, but yeah, I left it after a song. And maybe good, because right now I have more things to say. I would have a different vibe, and then I would record another video and it would be completely unnecessary. So goodbye, do widzenia. Thank you, dziękuję i we're seeing each other in the next vlog. Widzimy się w następnym filmie, ale już nie będę nagrywać po polsku, bo to jest dla mnie too much hassle.